Welcome to the National University online class. During this pandemic, I feel proud to be the part of any online video class lecture as a resource person. Please mention the health rules. My dear students, today's class is subject mathematics, course code 213703. Name of the course Advanced Calculus 1, lecture number 7. Title of the lecture Maximum and Minimum Value of Functions. This is Mohammad Zakir Hussain, Assistant Professor, Government Tularam College, Narayanganj. To discuss the chapter, I would like to discuss some related other topics. So that's why I would like to discuss first concavity. What do I mean by concavity? Dear students, to discuss this exercise, concavity is an important thing. Like F is concave up on an open interval. If its tangent line have increasing slopes on that interval. এবার একটা ইন্টারভ্যালের ভিতরে যে ট্যানজেন্টটা থাকবে সেটা ইনক্রিজিং মোডে থাকবে। হ্যাঁ, দিস ইজ কনকেভ আপ। Again, F is concave down on an open interval. For this case, if its tangent lines have decreasing slopes, so concave up for increasing slopes, and that is regarding tangents in open interval, and concave down on an open interval. In this case, its tangent should be decreasing slopes. Tangent line should be decreasing slopes. So, my dear students, আমরা যদি ফিগারটা দেখি, স্কেচিংটা দেখি, তাহলে so this is concave up. Look at this here. The blue lines, this is the curve in indicating increasing. It is increasing, and its tangent, if you draw a tangent, it should be increasing. And here, this is concave down. It also নিচের দিকে। So একটা হচ্ছে উপরের দিকে, আর একটা হচ্ছে নিচের দিকে। এই দুটো মনে রাখতে হবে। So concave down and concave up একটা ওপেন ইন্টারভ্যালে থাকবে, এবং এর ট্যানজেন্ট কি হবে? ইনক্রিজিং থাকবে, এটা ডিক্রিজিং থাকবে। ইনক্রিজিং থাকবে concave up এর ক্ষেত্রে, ডিক্রিজিং থাকবে concave down এর ক্ষেত্রে। So my dear students, it's very simple logic. তুমি এটা মনে রাখার চেষ্টা করবে। Now inflection points. What do you mean by inflection points? An inflection point is a point in a graph at which the concavity changes. That is, concavity change হয়ে যায় একটা পয়েন্ট, তাহলে আমরা inflection point পেয়ে যাব। This graph shows a change in concavity from the concave down to concave up. My students, here, if you look, this is the concave down. This is concave down, and from these points, the concave points, from these points, it is concave up. So inflection point is where the transition occurs. যেখান থেকে ট্রানজিশনটা occurs হবে, সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো inflection points. হ্যাঁ, it's a concave down, আবার concave up. যে পয়েন্ট থেকে এই ইনফ্লেকশনটা হচ্ছে, হ্যাঁ, ট্রানজিশনটা হচ্ছে, সেই ট্রানজিশন অকারিং পয়েন্টসটাকে আমরা বলবো inflection points. So my students, inflection points is very easy. Try to understand and then determine concavity. So to discuss determine concavity, my students,
Okay, go through the paragraph. Now, this is the concavity relates to the rate of change of a function's derivatives. The function derivatives it will change, but it is the rate of change of a function derivatives. A function f is concave up or upwards, where the derivative f is increasing. That is, for this case, as we know, for concave up, its tangent in the open interval increasing. So here, why the derivative f is increasing, that is to determine the concavity, we have to know this. Now, this is equivalent to the derivatives of a prime. So first derivative a prime, which is first derivatives a prime, that is the for again which is a double prime. The second derivative is being positive. Similarly, f is concave down. For concave down, the derivative a prime is decreasing, and the double that is the double derivatives, and equivalently, second derivative is negative. So for concave up, uh, a prime, that is the first derivative increasing, and the second derivative should be negative, the positive. And for the concave down, a prime is decreasing, a double prime is negative. So my students, these two tools you have to understand, and when you face these types of problem to determine the concavity, you have to apply the rules. Okay, so go for the next articles. Here, increasing functions. My students, to discuss the increasing functions, say look at the fig. Here x1 finds f of x1 and f2 f of x2. Look, this the curve is increasing. Let a function f of x is f of b defined on an interval here and x1 and x2 belongs to I. Then the f of x is said to be increasing in the functions in the interval I if f of x1 less than f of x2 when x1 less than x2. So my students, this options is very important. That is important to discuss the increasing functions. You have to learn it, memorize it. You have to. This is the way to describe the increasing functions. So try to understand this. The lines you have to get modified. Now decreasing, increasing at the point. Look, this is the points. So here a and here a plus a is here, a plus a is but a is tends to 0, negative for the left, and a tends to 0, positive for the right. This is the curve here. F of a plus a is here, f of a plus a, and the middle is f of a. The function f of x is said to be increasing at point x equal to a. My students, f of x said to be increasing at the point x equal to a, that is x equal to a বিন্দুতে f of x কে increasing বলা হবে, increasing function বলা হবে যদি এই কন্ডিশনগুলো যদি এগুলো সাপোর্ট করে। if f of a greater than f of a plus a is when a tends to 0, negative. All right. And f of a plus b greater than, here it should be a plus h, not b, a plus h. This is h, my students. Take here h in the place of b, b here a plus h and greater than f of a when h tends to 0, positive. So my students, এই টুলস গুলো মনে রাখতে হবে যে একটা বিন্দুতে ফাংশন ইনক্রিজিং হবে কি কি কন্ডিশন, কি কি
ডিসকাস করবে, এগুলো মনে রাখতে হবে। নাও so here decreasing points, um, let a function f of x be defined on an interval I and x1, x2 belongs to I. Then the f of x is said to be decreasing in the interval I if এই কন্ডিশনগুলো মনে রাখতে হবে। if f of x1 greater than f of x2, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে when x1 less than x2। সো আমি তোমাদেরকে বলবো যে এইটা যখন ডিসকাস করবে ফিগারটা ড্র করবে এবং এই কন্ডিশনসগুলো লিখবে। এফ অফ এক্স ওয়ান এটা বড় হবে এফ অফ এক্স টু এর থেকে কখন, যখন এক্স ওয়ান এক্স টু এর থেকে ছোট হবে। সো এক্স ওয়ান লেস দ্যান এক্স টু। So my students, this is the explanation. So regarding the decreasing functions, you have to go through it and try to understand and just you should get memory. Then when you would like to discuss the decreasing function, then you can easily explain it. So now the problem. So I'd like to discuss the problem now. So right now, if the function f of x is increasing at the point x equal to a, then the first derivative, that is the f prime of a, greater than 0. Since the function f of x is increasing at the point x equal to a, so by definition get. So this is the problem. Try to understand. If the function f of x is increasing at the point x equal to a, then a prime of a greater than 0. This is our problem. So এটা আমাদেরকে ডিসকাস করতে হবে। দেখো, since the function f of x is increasing at the point x equal to a, x equal to a বিন্দুতে f of x ফাংশনটা যদি ইনক্রিজিং যেহেতু বলা হচ্ছে, সো বাই দ্য ডেফিনেশনস সংজ্ঞা থেকে আমরা বর্ণনা থেকে আমরা বলতে পারি এই ফিগারটা ড্র করার পরে, এই ফিগারটা আমরা আগেও ড্র করেছি, সেসব ক্ষেত্রে দেখো এফ অফ এ প্লাস এইচ গ্রেটার দেন এফ অফ এ ইফ এইচ টেন্ডস টু এক্স গ্রেটার দেন 0, এক নাম্বার। হিয়ার এফ অফ a plus a is less than f of a if a is less than 0. This is number 2. So এই দুটো ডেফিনেশনস থেকে আমাদের এটা জানতে হবে, মনে রাখতে হবে। যখন আমরা প্রবলেম ফেস করব তখন এইগুলো এক্সপ্লেনেশনস দিতে হবে। সো নাও as we know, f of a plus h minus f of a greater than 0, then h tends to 0. আমরা h this দিয়ে ডিভাইড করে দেই greater than 0, if h greater than 0, লিমিটটা সাবস্টিটিউট করলে লিমিট h tends to 0, positive f of a plus h minus f of a divided by h greater than 0. So this is the right parts, right hand side, right hand derivatives. So capital R, a prime of a greater than 0. On the other hand, from 2, f of a plus h minus f of a less than 0, if h less than 0, so divide by h. When you divide, so it should be changed. The sign should be changed. Now it was less than 0, but it will be greater than 0 after doing the division. So if here is less than 0, so try to understand my students greater than 0, so it's indicating a substitution the limit h tends to 0, negative sign, there is the left hand indicating, so f of a plus h minus f of a divided by h, it is greater than 0. This indicating the left hand derivatives. So L a prime of a greater than 0, since right
derivative is greater than 0 and the left derivative is greater than 0, hence f of a greater than 0. Very interesting problems. So my dear students, try to understand if you not able to recall this one, যদি তুমি এটাকে মনে না রাখো তাহলে কিন্তু তুমি রাইট হ্যান্ড যে ডেরিভেটিভস অ্যান্ড লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভসকে করতে সমর্থ হবে না। সো ডেফিনেশন থেকে যেটা আমরা পাই, দিস ইজ মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট। সো আমি বলবো যে তোমার এই বিষয়গুলোকে খুবই গুরুত্ব দিবে, কারণ এইটা দিয়েই তোমার নেক্সট প্রসেসগুলো মেনটেন করতে হবে। সো মনে রাখবে, এটা গুরুত্বপূর্ণ। Now I would like to discuss the relative maximum of a function. Try to understand. C, here is C, the same C in the left side C minus A is, and right side C plus A is, and this is f of C minus A is, the right side C plus A is. My students, very interesting, from any S greater than 0. If f of C is greater than any other values of f of x for all x in h C minus a is comma C plus a is. So x এর ভ্যালু c minus h to c plus h এই ইন্টারভ্যালের ভিতরে x greater than 0 ইন্ডিকেটিং করা হচ্ছে, then f of c is called relative maximum of a functions. So try to understand first, আমাদেরকে এটি ডিসকাস করতে হবে ফ্রম এনি h greater than 0, h greater than যদি 0 হয়, if যে কোনো h greater than 0 হতে আমরা কিন্তু এটা বলতে পারি, যদি f of x is greater than any other values of f of x, f of x এর যে কোনো ভ্যালু থেকে যদি f of c greater than হয় for all x in h c minus h comma c plus h, that is from the figure. You can explain in this way, these points to these points, so for all x within the 2 points greater than হয়, f of c is called the relative maximum of a functions f of x. That is f of c greater than f of x for all x belongs to this interval c minus h comma c plus h. But you have to remember it, x not equal to c. Don't forget it. স্টেটমেন্টে যখন আমরা লিখব তখন এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে কিন্তু x c এর সমান নয়। সো হিয়ার এটা লেখার পর আমাদের বলতে, দ্যাট ইজ f of c plus a is minus f of c less than 0. Otherwise, small neighborhood of a point x equal to c, if the value of f of c is greater than any other values of f of x, then f of x has a relative maximum at x equal to c, and it is f of c. So my students, otherwise small neighbor of a points x equal to c, x equal to c একেবারে কাছাকাছি যে সমস্ত পয়েন্টগুলো আছে একেবারে কাছাকাছি, if the value f of c is greater than any other values of f of x, f of c এর ভ্যালু যদি যে কোনো ভ্যালুর জন্য যদি এটা বড় হয়, f of x has a relative, তাহলে x equal to c বিন্দুতে f of x এর relative maximum থাকবে, and it should be f of c. It is relative minimum of a functions. Previously we discussed relative maximum of a functions. Now it is a relative minimum of a functions. My dear students, you can easily understand in this way. Make sure it is
the down curve, and the left, the previous slides, when relative maximum it is an upper. So this is the cap shape and it is the curve shape. So relative minimum of a function. এখানে আগে আমরা ডি আগে আমরা এ বলে ডিসকাস করেছি, এখানে ডি বলা আছে। সো লেফট হ্যান্ড সাইড ডি মাইনাস এইচ অ্যান্ড দ্য রাইট পার্ট শুড বি ডি প্লাস এইচ। এটা যদি আমরা এইভাবে নিই তাহলে একই আমরা এইচ গ্রেটার দেন জিরো যে কোনো বিন্দু হতে ইফ এফ অফ সি is similar smaller than any other values of f of x for all x in d minus h comma d plus h. So same things. আর এই যে পয়েন্টস থেকে ফিগারের এই পয়েন্টস থেকে এই পয়েন্টস এর ভিতরে x এর যতগুলো ভ্যালু আছে যে কোনো ভ্যালুর জন্য যদি f of c স্মলার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু f of d is called relative minimum of a functions f of x, তাহলে কিন্তু এটাকে রিলেটিভ ফাংশনস বা মিনিমাম অফ ফাংশনস হবে। f of d কে আমরা কি বলতে পারি তাহলে? রিলেটিভ মিনিমাম অফ এ ফাংশন f of x, that is f of d less than f of x for all x belongs to d minus h comma d plus h। হ্যাঁ, এই স্টেটমেন্টটা তোমাকে লিখতে হবে my students, but you should not forget to assign these things. It is not x not equal to d, it must, you have to show it. So f of d plus h minus f of d less than 0 আমরা ওখান থেকে লিখতে পারি। otherwise the similar explanation what I discussed already, smaller neighborhood of a point x equal to d, smaller neighbor, try to understand, smaller neighbor of a point x equal to d, মানে x equal to d বিন্দুর খুব কাছাকাছি যে সমস্ত পয়েন্টগুলো থাকবে, if the value of f of d is smaller than any other values of f of x, just f of x এর যে কোনো ভ্যালু থেকে যদি f of d এর ভ্যালু স্মল হয়ে যায় তাহলেই আমরা বলতে পারি f of x has a relative minimum at x equal to d, তাহলেই কিন্তু আমরা বলতে পারি যে x equal to d বিন্দুতে f of x is a relative minimum. It is f of c, এটাকে বলা হচ্ছে f of নিগেট করছে, it is f of c. সো আমরা এতক্ষণ ধরে যে ডিসকাস করলাম সেটা হচ্ছে রিলেটিভ মিনিমামস আর রিলেটিভ ম্যাক্সিমামস, এই দুটো জিনিস ফিগার করে তোমাদেরকে জানতে হবে। এটা ফান্ডামেন্টাল কথা। এখানে যতগুলো সংজ্ঞা এবং যে বিষয়গুলো ডিসকাস করা হচ্ছে এগুলো সবই ফান্ডামেন্টাল, এইসব বিষয়ে তোমাকে নলেজ রাখতে হবে। হ্যাঁ, এরপরে আমরা ডিসকাস করব কিভাবে ম্যাক্সিমাম কিভাবে মিনিমাম করা যায়। দেখো এখানে একটা প্রবলেম ডিসকাস করব এখন, find the maximum and minimum value of a functions. দেখো এখানে বলা আছে f of x, আমরা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করব কিভাবে? কন্ডিশনস গুলো হচ্ছে একটা ফাংশনস থাকবে, আমরা এর আগে দেখেছি ফাংশনটাকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করতে হবে, তারপর সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ভ্যালু বের করতে হবে। এই দুটো বের করার পরে দিস ইজ দ্য থিঙ্কিং প্রসেস, অলরেডি ইউ নো ইট ভেরি ওয়েল, বিকজ এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম মিনিমামের সময় লিটল বিট ধারণা তোমরা পেয়েছো একাদশ শ্রেণীতে যখন অধ্যয়ন করেছে, ক্যালকুলাস পড়েছে, তখনই কিন্তু ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ওখানে অধ্যয়ন করেছে। সো সেখান থেকে কিছু সেম নলেজ এখানেও আমরা অ্যাপ্লাই করব। সো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করব, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করব, আর আমরা জানি ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ফর অল কেসেস ফার্স্ট ডেরিভেটিভ শুড বি জিরো, এটা মনে রাখতে হবে। তো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ জিরো থেকে আমরা জিরো বসিয়ে ফাংশনস ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করে আমরা যা পেয়ে থাকবো সেখানে আমরা এফ ডিওয়াই ডিএক্স কে জিরো বসাবো, দ্যাট ইজ এফ প্রাইম অফ এক্স কে জিরো বসাবো। ওখান থেকে
ফ্যাক্টরাইজেশন করে আমরা এক্স এর ভ্যালুটা বের করে ফেলব। এক্স এর ভ্যালু এখন আমাদের চেক করতে হবে যে এক্স এর ভ্যালু যদি আমরা সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বসিয়ে দিয়ে যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেই ভ্যালুটা যদি লেস দ্যান 0 হয়, হ্যাঁ, তাহলে আমরা বলবো এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টস। তো ম্যাক্সিমাম পয়েন্টস যদি আমরা এক্সপ্লেনেশন করার পরে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত বের করতে চাই, তাহলে এক্স এর ভ্যালুটা আমাদের যে গিভেন ইকুয়েশন ছিল, ফাংশন ছিল, সেখানে আমরা বসিয়ে দেবো, তাহলে কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমামটা পেয়ে যাব। এভাবে কিন্তু আমরা আরও যদি ভ্যালু থাকে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বসিয়ে যদি এখন দেখা যায় এটা যে ভ্যালুটা পেয়ে আমরা পাচ্ছি সেটা গ্রেটার দেন 0, গ্রেটার দেন যে 0 হয় তাহলে মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আচ্ছা মিনিমামকে ইন্ডিকেট করছে। সো মিনিমাম যদি হয়ে যায়, মিনিমাম ভ্যালু কত এটা ডিসকাস করার জন্য আমাদেরকে করতে হবে যে মিনিমাম যে ভ্যালু বের করার জন্য মূল যে সমীকরণটা ছিল বা আমরা বলি ফাংশন, যে ফাংশনটা ডেসক্রাইব করা হয়েছে এখানে প্রবলেম হিসেবে, সেই ফাংশনে আমরা বসিয়ে দেব। যা রেজাল্ট হবে ইট শুড বি মিনিমাম or required value. সো দেখে যাক আমরা ওই সেম লজিক থেকে এটা করবো। দেখো গিভেন ইকুয়েশনস f of x equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 5. This is the given equations. So my dear students, a prime of x, look me, the x to the power n, so 3x square minus here is 6, so it should be twice x, that is 6 to the 12, so minus 12x, here 9x, so 9x for 1, so on, and the 5 is the constant, so it should be 0. So this is the first, after doing first derivative করে আমরা এটা পেলাম। এখন সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বের করবো। কেন বের করবো? কারণ ফার্স্ট ডেরিভেটিভ থেকে যে ভ্যালু প্রাপ্ত হবে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বসিয়ে আমাকে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম টেস্ট করতে হবে। সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করবো তাহলে এখানে 3x স্কয়ার, সো ইট শুড বি 6x মাইনাস এটা কিন্তু 12x, সো x1 হয়ে যাবে -12। এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভস। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এখান থেকে পেলাম ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এবং সেকেন্ড ডেরিভেটিভ। এখন আমাদেরকে এখান থেকে আমরা আগেই বলেছি ফর ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম or increasing, for decreasing or increasing, the first derivative should be 0. So for maximum or minimum values, first derivative should be 0. So dear students, এটা মনে রাখবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর জন্য, মিনিমাম ভ্যালুর জন্য কিংবা ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং এই সমস্ত কেজের জন্য ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অলওয়েজ 0। সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি a prime of x equal to 0. সো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ আমরা কি পেয়েছি আগের ইকুয়েশন থেকে, 3x স্কয়ার মাইনাস 12x প্লাস 9 equal to 0. সো আমরা যেহেতু a prime of x equal to 0, সো 0 বসাবো। 0 বসে এখন যদি আমরা ফ্যাক্টরাইজেশন করি তাহলে আমরা x এর ভ্যালু পেয়ে যাব 1 এবং 3। সো এখান থেকে একটা বিষয় তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ থেকে আমরা ভ্যালু পেয়ে গেছি, এখন সেকেন্ড ডেরিভেটিভে এই x এর ভ্যালু বসিয়ে ম্যাক্সিমাম মিনিমা টেস্ট করতে হবে। সো at x equal to 1, মানে x equal to 1 বিন্দুতে second derivative f double prime of x 6 minus 12 into 1, so এখানে 6x minus 12, so 6 minus 12 হচ্ছে minus 6, যেহেতু minus 6 এটা তো less than 0, therefore second derivative f double prime of 1 less than 0. So my dear students, less than 0. So as it is less than 0, so we know it, the function should be maximum. Function should be maximum. How do you find out the maximum value? When you put
x equal to 1 in the given equation, that is y equal to, that is f of x equal to যেটা আমাদের ছিল সেটা আমরা এখানে বসাবো। সো দিস ইজ আওয়ার গিভেন ইকুয়েশনস, মাই স্টুডেন্ট। গিভেন এখানে তুমি 1 বসাও, 1 বসে ধরো x যেখানে আছে প্রত্যেকটা জায়গায় 1 হয়ে যাবে। বসানোর পরে তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন গুলো পাচ্ছি 9। সো 9 শুড বি required maximum value. So we have another value for x. So যদি আমরা এটা টেস্ট করি তাহলে আমরা কি করব, x এর ভ্যালু 3, এখন আবার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বসিয়ে দেখব এটা লেস দ্যান 0 হয় না গ্রেটার দ্যান 0 হয়। দেখো এখানে 3 বসানোর পরে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি 18 minus 6 equal to 12. So plus 12, that's why it is greater than 0. So f double prime of 3 greater than 0. So as second derivative greater than 0, so the function should be minimum, because we know the logic. So what should be the required minimum value? To find the required minimum value, dear students, you have to put, don't forget it, x equal to 3, that is you have to substitute x equal to 3 in the given equations. So given equation আমরা যদি x equal to 3 বসাই দেই এবং ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 5। সো এইভাবে আমরা ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালু আমরা এখান থেকে পেলাম, এটাই আমাদের বের করতে হবে। সো এই মেথড যদি তুমি ইউজ করো, যেহেতু আমি আগে এই মেথডটার সাথে পরিচিত, তোমার বইয়ের যে প্রবলেমগুলো আছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম একই রকম পদ্ধতি তুমি যদি ইউজ করো, মেথড ইউজ করো, আশা করা যায় ইনশাল্লাহ তুমি প্রত্যেকটা প্রবলেম করতে পারবে। কিছু লিমিটেশনস আছে, মনে রাখবে, খুব কম স্লাইডের মাধ্যমে এবং কম লেকচারের মাধ্যমে আমাদের ক্যালকুলাসটা শেষ করতে হবে। সো আমাদেরকে আমাদের সমস্ত লিমিটেশনস রেখেই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। সবার লিমিটেশনস থাকবে, জীবনের লিমিটেশন আছে, লিমিটেশন রেখেই আমাদেরকে মুভ করতে হবে। সো ইটস মাই অ্যাডভাইস টু মাই অল স্টুডেন্টস অফ বাংলাদেশ, প্লিজ ফলো দ্য মেথড to solve these types of maximum minimum related problems. Now we have to say, if we do another problem regarding maximum minimum from a there is a descriptions, a farmer wishes to enclose a maximum area of rectangular plot of land by 800 feet fencing. That is, একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার প্লট আছে, চারিপাশে বেড়া দেয়া আছে, এটা 800 ফিট বেড়া, বাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য লেন্থ এন্ড ব্রেথ অফ দ্য ল্যান্ড। তোমাকে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ, ল্যান্ডের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বের করতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেয়ার ইজ নো গিভেন ইকুয়েশনস, দেয়ার ইজ এ ডেসক্রিপশনস ইন দিস প্রবলেম। So when you face this type of sum, you have to do in this way. So solution, let length is x and breadth is y. Just you are considering length is x and breadth is y. So the perimeter 2e into x plus y equal to 800, because the perimeter 800 is given. The fence is 800 given. So 2x plus y equal to 800. After simplifying, it will be x plus y equal to 400 and y is equal to 400 minus x. So my dear students, this is y. This is the value of y
it's coming from the perimeter formula. Now, the area of rectangle, we know the area of rectangle is length into breadth. So the area is A equal to x into y. Now you have to substitute the value of y here. So x into 400 minus x. So after multiplying, it should be 400x minus x square. So uh, we have to find out the length and breadth. It should be accurate value of length and breadth. So when you use the maximum minima logic, we need to our given problems. That is this is our problem we are getting right now. A is equal to 400x minus x square. You have to first derivative and second derivative at first. So this is the differentiate with respect to x. So it is dA dx equal to 400 minus twice as 400x minus x square. So my resistance here 400x minus x square. That's why it should be 400 and x square should be twice x because you have to apply d dx of x to the power n. It should be n into x to the power n minus 1. So 400 minus twice x, and when you again differentiate, that is the second derivative, dx square, it should be dx square. Second derivative, dx square. Don't forget it. Take it here. 2 is here. There is dx square. It should be 400 is a constant, so it should be 0, and minus is minus here. And twice x, so 2 here is 2 and x would be 1, so minus 2. The second derivative is minus 2. Now my dear student, don't forget to take here x square. Ignore, you should ignore dx. You have to imagine dx square. So when for maximum minima, the first derivative should be 0. That is 400 minus twice x should be 0. So x equal to 200. That's why now for x equal to 200. X equal to 200 and x equal to 200 when dx equal to 0. dx equal to 0, that times x equal to 200. And when, as we know, second derivative, that d here also is missing. It should be x square. There is a second derivative, x square is square missing. Here is square missing. So second derivative is minus 2. It should be less than 0. It is less than 0. As it is minus 2, that is less than 0. So we can easily say now when x equal to 200, the area should be the largest. Area should be the largest. So A is the largest value. So how do you find it? X is equal to 200. What is x? Largest value. So y should be 400 minus 200. It is 200. To find the largest value, we have to substitute x in the here. That is 400 largest value. So largest value is 400 because here for 400 y is equal to 400 minus x. Look at here, y is equal to 400 minus x. That's why এখানে ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে দেব। এখানে ভ্যালুটা বসালে আমরা 200 পেয়ে যাব। So a farmer wishes to enclose a maximum area of rectangular plot by 800 feet of fencing, which the length and breadth should be x is 200.
and y also 200, not 400. It should be um, 200 because x is 200. X is what? The length. Y is breadth. So here y is 200. So it should be 200, and here also 200. So length and breadth are 200 and 200 respectively. This is the method to discuss the maximum minimum. To find the maximum minimum value, you have to use this method. So, my dear students, thank you for watching this video.